Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran tare da ni Murtala Abdullahi Hamza. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa reshen jihar Kano ta sake jaddada aniyarta na tabbatar da cewa ƙuri'un 'yan ƙasa sun ƙara yin tasiri a zaɓukan cike gurbi da ke tafe. Kwamishinan zaɓe na jiha Abdul Zango ne ya bayyana haka yayin wani taron tuntuɓa da masu ruwa da tsaki gabanin zaɓuka da aka shirya gudanarwa ranar 16 ga watan Agustan wannan shekara. Aminu Umar na da ci gaba wannan rahoto. Jami'an hukumar zaɓe da hukumomin tsaro da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran masu ruwa da tsaki suka harhaɗu domin tattaunawa kan yadda za a aiwatar da zaɓen cikin nasara. Jam'iyyu 10 ne suka tsaye da 'yan takara a zaben cika gurbin da za a yi sakamakon rasuwa da ɗan majalisa mai wakiltar Shanono da Bagwai a majalisar dokoki ta jihar Kano ya rasu. Za kuma a yi zaben ne a akwatuna guda 337. Shugaban hukumar zaben ta ƙasa a jihar Kano Abdul Zango a yayin da yake ba da tabbacin hukumar na tabbatar da adalci ya kira ga masu kada ƙuri'a da su fito kwansu da kwarkwata domin kada ƙuri'arsu. Za mu zaɓe cikin adalci, za a shi cikin lumana, kuma wanda duk yake so ya zo ya kawo ta'addanci su jami'an tsaro sun ɗauki alkawari za su tsauran matakai su hana wannan ya faru. So jama'a su fito su kada ƙuri'a, kuma duk wanda suka zaɓa shi za mu ce shi suka zaɓa. Muna fata al'umma su ma za su ba da haɗin kai, musamman masu zaɓe a waɗannan gurare da za a yi wannan zaɓe ɗin, domin zaɓe ɗin ya zama cikin nasara da kuma yadda ya kamata. Neman mutane su fito yadda ya kamata, kuma matan ma su na fi so su fito, kar su samu wani tsoro ko wani fargaba. Domin tabbatar da tsaro ga masu zaɓe, jami'an zaɓe da kuma kayan zaɓen, shugaban hukumar zaɓen ya faɗawa masu ruwa da tsakin cewa an tanaji jami'an tsaro kimanin 2000 domin tabbatar da an yi zaben cikin nasara. Amin Umar a labaran NTA. To a nan kuma gwamnatin jihar Kano ta sake jaddada ƙudurinta na rage matsalar rashin kayan gina jiki ga yara da kuma inganta lafiyar iyaye mata a faɗin jihar Kano. Mataimakin gwamnan jihar Kano Aminu Abdulsalam Gwarzo ne ya bayyana haka a yayin kaddamar da makon lafiyan uwa da jarirai na shekara ta 2025. Awal Salisu na da cigaba wannan rahoto. Wannan gangami yana da matukar muhimmanci a cikin kokarin da jihar Kano ke yi don karfafa tsarin kiwon lafiya da tabbatar da cewa ayyukan lafiya masu muhimmanci sun kai kowane yanki na al'umma. Zagaye na farko na makon kiwon lafiyar uwa da ƙananan yara zai hada da bayar da sinadarin vitamin A, ƙwayoyin kashe ƙwari a ciki, maganin zazzabin cizon sauro da allurar rigakafi ga yara, tare da bayar da ƙarin sinadarai masu gina jiki ga mata masu juna biyu. Ana fatan a kai ga yara miliyan 2.600 masu shekaru tsakanin watanni 6 zuwa 59 da mata masu juna biyu 500,000, wanda ke wakiltar kashi 80 cikin 100 na yawan mutanen da ake ƙudurin shirin. Kuma mutum ya sa ido ya ga cewa ana amfani da shi a gidansa irin yadda ya kamata. Mata da suke gidajensu, wannan ma gidan sauro naku ne da iyalinku, ma'ana ku da 'ya'yanku. Da magariba ta yi, isa 'ya'yanki a cikin gidan sauro. Wannan shiri yana nuna ƙudurin gwamnatin jiha da abokan haɗin gwiwarta wajen yaƙi da rashin abinci mai gina jiki da rage mace-macen mata da yara, musamman a yankunan karkara da ba su da wadatattun kayayyakin ayyukan kiwon lafiya. Awwal Salisu, labaran NTA. A nan kuma an kammala gasar karatun Alƙur'ani na jami'o'in Najeriya, inda Abdulsalam Bello daga Jami'ar Bayero ya bayyana a matsayin gwarzon gasar a rukuni na hafizai izu 60. Wannan gasar, wadda cibiyar nazarin Alƙur'ani ta Jami'ar Bayero ke shiryawa, ya tara 'yan takara daga jami'o'i daban-daban a faɗin ƙasar nan. Hussaini Shehu Hussaini na da cigaban wannan rahoto. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم
Gasar karatun Alkur'anin mai girma da cibiyar bincike a kan ilimin Alkur'ani ta Jami'ar Bayero tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ɗalibai musulmi ta shirya ta samu halartar zaratan matasa da suke cikin shauƙin fafatawa da juna daga jami'o'in Najeriya. Na samu matsayi na farko kuma an karrama ni, an bani jawa'iz da kyautar kuɗi naira 700 tare da kuma girmamawa. Ba zan iya misalta abin da nake ji saboda ina cikin farin ciki. Suka samu nasara a wannan musabaka ta Qur'ani, abin da zan iya cewa alhamdulillah rabbil alamin. Taro ne da ya ƙara zaburar da mahalarta daga lungu da saƙo na ƙasar nan, inda ya ƙara musu ƙaimi wajen tabbata akan tafarki madaidaici. Musabaka ce da ta ƙara wa ɗalibai maza da mata ilimi don gane da mahimmancin neman ilimin addinin musulunci. Nasarar da aka samu bata takaita ga haɗin kan jami'an ƙasar nan ba, har ma zuwa ga nuna alaƙar Alkur'ani da ilimin zamani. Wannan nasara ce ba ƙanƙanuwa ba, kafawar da kuma kasancewa a tashin farko ka samu jami'o'i wannan su zo har kusan guda 20 ko na abu kamar haka, wannan ba ƙanƙanin wato alheri bane. Wannan musabaka ta saba wa ragowar musabaka da ake, domin 'yan boko ne da wa'in suna karanta injiniyarin, wasu suna karanta science, wasu suna karanta kaza, wasu suna karanta kaza, su ne suka zo suke wannan musabaka. Kaga kenan wannan ana so a hada zamani da addini. Za a ci gaba da musabakar a jihar Yobe idan shirye-shirye sun kammala. Hussein Shehu Hussein, labaran NTA. To jama'a, labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na NTA Kano. Labaran za su ci gaba bayan wannan. To barkamu da dawowa. Zargin mutane da yin maita na ci gaba da barazana ga rayuwa da mutuncin mutane marasa laifi a sassa daban-daban na Najeriya. A Kano, hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ta nuna damuwa kan yawaitar rahotannin cin zarafi da ke da nasaba da zargin maita. Fatima Sunusi Ƙaraye na da ci gaba wannan rahoto. Maita wata aƙida ce da ta jima tana rayuwa a cikin al'ummomi tun zamanin da, a inda take cike da tsoro, duhu da jahilci. Abin takaici, wannan tsohuwar aƙida har yanzu tana haddasa mummunan ɗabi'o'i da take haƙƙin mutane da ba su da galihu. Wannan irin labari mai taɓa zuciya shine na wani mutum da aka zargi mahaifiyarsa da maita ba tare da wani bincike ko sahihin shaida ba, a inda aka yi mata dukan tsiya har ta ce gagarin kunan. Wasu mutane suka yi wa mahaifiyarmu zargi cewa ta kama yarsu ita mai ya ce, shine suka bi ta gona, suka je suka ɗauko ta a babur suka kawo ta gidansu, suka ci zarafinta ta hanyar yi mata tsirara da daddatsa ta da adda da karaya masu yawa a jikinta. Saboda irin wannan cin zarafin bil'adama da kuma yadda mutane ke ɗaukar doka a hannunsu, ofishin hukumar kare hakokin ɗan adam na Kano ya shirya taron tattaunawa tare da masu ruwa da tsaki domin jaddada mahimmancin kare hakkin kowane ɗan adam. Mun sani matsala ta maita matsala ce da aka daɗe da ita a cikin al'umma, kuma ya kamata amma mu sani cewa duk da yake al'umma ta yarda da cewa akwai maita, to amma akwai abubuwa da suke tattare da wanda ake zarginsa da maitan nan, saboda akwai danne masa haƙƙi da yawa da yake faruwa. Hukumar tana nan daram wajen bincike kan irin waɗannan laifuka, bayar da goyon baya ga waɗanda aka zalunta, tare da tabbatar da cewa adalci ba wai kawai ana alkawarin hakan bane ba, ana tabbatar da cewa an aikata shi. Fatima Sanusi Ƙaraye, labaran NTA. To Allah ya kyauta. Sai kuma bangaren rahotannin wasannin namu na yau. Victor Osimhen ya isa birnin Istanbul domin kammala shahararren canjinsa zuwa club ɗin Galatasaray.
Norway ya doke dan wasa mai matsayi na 12 a duniya Francis a gasar Wimbledon kafin daga baya ya sha kashi a hannun Carlos Alcaraz a wasan kwata final. Tsohon tauraron NBA Gilbert Arenas an kama shi bisa laifin shirya haramtattun wasannin poker. Stoneman ya fara buga wasa a kungiyar Arsenal karkashin 'yan wasan da shekara 18 a watan Satumba 2023 yana da shekara. To sai kuma hasashen yadda yanayi zai kasance a gobe a nan birnin Kano da masu manyan birane a ƙasar nan. To sai kuma sakon masana na yau. Ƙwararru a harkar lafiya sun shawarci al'umma da su rinka wanke kayan itace da kayan lambu sosai kafin su ci ko da yaushe. To jama'a iyakaci abin da ya sauka kenan, a huta lafiya. Good evening, and thanks for joining us on the news on NTA Kano. I am Elizabeth Yilalamido. The Independent National Electoral Commission, INEC, in Kano, has reaffirmed its commitment to ensuring that citizens' votes count in the upcoming by- and rerun elections. Resident Electoral Commissioner Abdul Zangu gave the assurance while engaging stakeholders ahead of the scheduled elections set for August 16th into State Assembly constituencies in Kano. Aminu Umar tells us more. Officials, security agencies, civil society organizations, and other stakeholders meeting together to ensure the smooth conduct of the elections. 10 political parties have fielded their candidates to run in the by-election to fill the vacancy created following the death of the member representing Ogwai Shanonu in the Kano State House of Assembly in 337 polling units of the two local governments. President Electoral Commissioner Abdul Zangu, while assuring the electorates of the Commission's neutral stand, encouraged them to come out en masse to exercise their civic rights. Urge electorates across all the constituencies where both the by-election and the rerun elections will take place to come out en masse and exercise their franchise to vote the candidate of their choice, devoid of any rancor. Security agencies have given us commitment to safeguard their security so that this election will hold under a very peaceful atmosphere. So we are very much enlightened with the preparations and the plans by the INEC, and we are confident with these preparations and the plans, a credible, fair election will be conducted in those communities. And we seek and solicit for women, more especially women, and those that are eligible to vote, to come out and vote. They have no fear. They should not have any fear about the talks. They should come out and vote accordingly. To ensure the security of voters,
personnel, and election materials. The resident electoral commissioner also informed the stakeholders that about 2,000 security personnel have been mobilized for the successful conduct of the by-election and rerun in 10 polling units in Gari. In Kano, Amin Umar, NTA News. The Kano State government has reiterated its commitment to reducing child malnutrition and improving maternal health across the state. Deputy Governor Aminu Abdul Salam Gwarzo stated this during the inauguration of the 2025 Maternal, Newborn and Child Health MNCH week at Birji Primary Healthcare Center in Madobi local government area. Awal Salisu has the details. The campaign represents a key part of Kano's ongoing efforts to strengthen its healthcare system and ensure that essential services reach even the most remote communities. The first round of the Maternal, Newborn and Child Health Week will provide vitamin A supplements, deworming tablets, anti-malaria treatment, and immunization services to children, as well as multiple micronutrient supplements to pregnant women. 2.6 million children aged 6 to 59 months and 500,000 pregnant women are hoped to be covered, representing 80% of the target population. This will go a long way in addressing maternal mortality, which currently stands at 937 per 100,000 live births in Ghana. Considering increasing the number of days of paid maternity leave of the state to protect maternal and infant health child and support inclusive breastfeeding, to invest and expanding healthcare workforce capacity to enable round-the-clock service delivery. This initiative highlights the state government and other stakeholders' resolve to tackle malnutrition and reduce maternal and child death, especially in undeserved rural areas. In Kano, Awal Salisu, NTA News. Nigerian University Quranic Recitation Competition has concluded with Abdul Samad Bello of Bayero University, Kano, BUK, emerging as the overall winner in the 60 Hizb category. The prestigious event, organized by the Center for Quranic Studies, Bayero University, Kano, brought together contestants from universities across the country, showcasing exceptional talent in Quranic memorization and recitation. Hussein Shil Hussein tells us more. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. In a display of devotion and scholarship, young voices from across Nigeria gathered under one roof, not for debate or protest, but a soulful race, the Quranic recitation competition, hosted by the Center for Quranic Studies in collaboration with Muslim Student Society of Nigeria. With participants from across the Nigerian universities, the event was more than a contest. It was a gathering of hearts connected by faith and knowledge. I'm really happy. So Alhamdulillah, I'm feeling okay, I'm feeling happy. Unlike many competitions, both male and female disciples were not just welcomed, they were celebrated, reminding us that the quest for divine knowledge is for all. Indeed, the competition emphasizes the harmony between Western education and Islamic studies, a combination the organizers believe is a vital for nation building. So we have established this institution of Musabaka among the universities. So it will, as I said, that it will continue rotating between among the universities, which inshallah will be in the next time in Yobe. Just participation, inviting youth to come here is more than enough to instill in them that Quran is supreme. The journey, however, is not over. With arrangements nearing completion, the next stage of this spiritual and intellectual exercise will move to Yobe State. Hussein Sheikh Hussein, NTA News. And you're watching the news on NTA Kano. Do stay with us for more reports right after this timeout.
Witchcraft and accusations continue to threaten the lives and dignity of innocent people across communities in Nigeria. In Kano, the National Human Rights Commission is raising alarm over rising cases of abuse linked to alleged witchcraft, especially against the elderly. Fatima Sanusi Arai tells us more in this report. Witchcraft is a belief system that has lingered in our communities since time immemorial, often shrouded in fear, misery, and ignorance. Sadly, this age-old belief continues to fuel harmful practices against vulnerable individuals, leading to violations of fundamental human rights. One such heartbreaking case is that of a man whose elderly mother was accused of being a witch, without any evidence or legal process. Some people accused our mother, saying she was a witch. They stripped her naked, beat her, and attacked her with a machete. It is in response to such human rights abuses and the alarming trend of people taking the law into their own hands that the National Human Rights Commission Kano office organized a roundtable discussion, bringing stakeholders together to spotlight the urgent need to protect the rights of all citizens. That the issue of alleged witchcraft is a gross violation of human rights, which include fundamental, because there is issue of stigmatization and discrimination, and of course other non-justiciable rights, because most of the victims can be denied access to various forms of livelihood. The Commission remains committed to investigating cases of abuse, supporting victims, and ensuring justice is not just promised but delivered. In Kano, Fatima Sanusi Garai, NTA News. And up next is the sports update as compiled by our sports correspondent. Victor Osimhen has officially landed in Istanbul to complete his high-profile move to Galatasaray. Nuri defeated world number 12 Francis at Wimbledon before losing to Carlos Alcaraz in the quarterfinals. Ex-NBA star Gilbert Arenas arrested for hosting illegal poker games. Max Doman made his debut for Arsenal under 18s in September 2023 at the age of 13. And next is the weather forecast for tomorrow in Kano and some selected cities across the country. And that's about the size of our bulletin for tonight. But before we go, here is a quick food for thought. Health experts advise it is vital to wash fruits and vegetables thoroughly before consumption and always drink clean water. Do have a pleasant evening and stay safe.